E folofa mafatalo fatu fo i Samoa lo mai wanga le nei tula o le fiafi. Ma lo le ngalulue, ma lo fo ile ona sa iti utima fai vole nei yaso. Ai lo maia, o se o tuatunga fo ile nei o lau Samoa taulongolongo, mo le nei a fiafi. O le atomu ati a tatou tala. O se va ainga le nei inisu pol kalame fa apitoa. I lalo ai ainga le malo mo le fa manatuina le ona se fulu tau sanga le tutu atasi o Samoa. E pei ona fa ala bilua mai el komiti o tūlanga mamalu ma fa ilonga taualoa Samoa i le so. O loo fatulanga me fatautu nei i le malo, i lalo se tasiona polo kala me fatatia mo le ono se fulutausanga o Samoa. Le fatino ina le sauninga aloa ia fa le malo, mo le tuina mai o le failonga mo pine taualoa mo tatou malo, i lalo le tulafono tulanga malu failonga taualoa, e pe ona fola si ene komiti le tae au ana leila, na teilo ina talosanga mai le atunu umo i latou. Ue wanga vaa matala fea ngai ona tuina atu iai nei fa ilonga mapine tawaloa na tantou malo. O le sanginga le nei fa apitoa fa le malo, o lo fa tūlanga mai e ia ilalo le tulafono, e pe yona saunoa iai le afionga le ofisa sila matanga luenga le palmia mana kapineta, ia anga fili toi mano shem, o ia fo ia taita i fono le komiti, ile la fa atasiai ma le afionga ia se yuli toi maseali ia moala, e fai masui le malo e fafonga ina le fa moe moe tahua. More si file you know o le ngaluenga le nei o le sauninga fa le malo fa pitoa ia o lo o fa tulanga mai ye la lo tulafono le fa sela wi tolu ma ona teunga i le lua hafes fulvalu o lo ai tulanga ma malu uma tau loa ma pine tau loa tatu malo ele ngata i pine ese o anga vaa mai ese o ta leni o matatia o fatulanga au sia e so se tangata nu o Samoa e mafai on fai e le filinga matu inatu mo le ilonga kapineta mo le anga vaa i tu ile tau au ina i pine nei mai manatu fo ia o le sumai ia to tele le inga fasara lau sa o tatu fatasia i le sauninga mo le buli sa fatino le tatu malo e lua afe lua fitu sorry lua afe fitu mai tal mai le lua afe fitu ia sa iai ia le fa na uta inga fatino sta sauninga le lua afe iva peita ina po ia le tunu o il misela ia fa solo mai ia mal covid suiva lua afe se ia o mai lava i tu sangante nei ia ma fainga ai ona fa tau nu ia tasi le nei sauninga peita o le uftau i le fola ia ma ua ta oto lua le lei se unga i tau sanga le nei ona le ua iai le whamana tuina lolos frutu sang ia ma uto whafo i te tai on malo mal kapineta ina ia vea le sauninga aloa ia whale malo le nei mo le tu inatu o pine tau loa mwhailonga tau loa e a vea mstasi o sauninga por kalame o tatu onos frutu sanga o tuto tasi ia o le tulanga ato le na o le nganga o le nei whaatelanoanga ma tātou ainga whaaselau ina ia whaafong mai fo ile tuno ia ma mai mo mai e tala fo ile tātou komiti tūlanga tāua ia ma vala tāua le nei whaamoe ia a oi fo ia nga wha iai ia le a fo ile tūlanga i whaasolonga ai maise lava o le whawhenga iai ma nuuma sa ia tāua fo i whapea o le ngaluenga le nei sauninga whaalmalo whaapitoa o lo fatulanga mai ia lalo la tulafono ma le tausanga tasi le afeiva slawiva sumaltolu ma ona teunga le lua fe sumalvalu o lo ai tulanga mamalu uma mapine tawoloa uma lo tatou malo ele ngatai pine ese o anga va to mai ese po ta leni matati a wo fatulanga e au sieso sangata nu o Samoa e mafai ona fai ia le filfilinga matu ina atu mo le loilonga al kapineta mo le anga vaa i le tawa o ino ia pine tahua. Talu mai le fatino ino le fa moe le lua fesu malfitu ona iai le alfa moe e fatino le sauninga lua fesu maleiva peita isa fie Samoa le misela ona soso ai le mal covid se fulu maleiva i le lua felu se fulu se ia o mai le tausanga o mavai peita ile anga le le atua le o fetau le ai fola ma ua ta otolua le se unga i nei tausanga ma le fa manatuina le ona su tausanga su tatu wasunu ma ua to fa fo ile ta el malo mal kapineta ina ia avela sauninga lo ia fa al malo le nei mo le tuina atu pine ma failonga tawaloa e andeo se tasu sauninga ma polo kalamilo tasu wono se fulu tausanga o le fionga ia se yuli pe ona ia awa ia itsono le komiti
e avea o se suia nuu mafio anga malalafanga e iai totono le whidiwhiringa mo i lātou e anga va ai nei wha ilonga tawaloa lo tātou mālo o le whidiwhiria ma le sailia i lātou e ono ave iai nei pine tawaloa e le ngatai au nanga i totono le mālo kamupani wha apefa la patonga ai wa iai fo i mawanoa i tue nuu ma e kālesia wha apea li i mawhaipule e peona i e saunoa i wha apea. E o tanoa po i ona le po i iai ma le awanoa le leimo o tātou a rimpa i pule ia pape poi dinamita matai la tu pai ngadu se o lava e kālesia wan me moni e le o si la pia mai loer committee la tu poi o lo iai le anga vaa ma to mai sa pa tau tai ai ni ngā ruenga le lei le ngata i to tonu a fio anga manu ma kālesia ia pape poi le tunu a toa la tau tau o matu o paiva so se patata alai tono pai ngā nuu o patamasara inga i sami maribasa lato uma ia e poi o iai se lato tāleni pausia inga o vesina le tunu e o maota e pape poi watu le au tātatau ia o ai uma lava i lato ia mesi poi o pai ngā nuu le lei tono nuu mafioanga o ai se tai le lei o lo tula i mai ai se pai ngā nuu le lei tonu api anga manu e tau po i ona awane i paangalo e tātou wa le winga leo tātou Samoa e pei e mamae o mai e pili mai o lātou tangata e te tau ona tau o vei ta tuina atu ei ma alo ia pine nei ua patau aina le malo e tusa tula pono ia mai pala ulo i poi ni ngā ruenga le lei sa pai tonu o nuu mafio anga ia mai se poi le tau singa o le anga nuu ma le tu ma le anga i panua o poi sa o ainga o aini sa o ainga e pule le lei o latu ainga le se vesi e inga la pide wu monopo le lei ia o winga uma ia e lenga o le tatu tunu pei e eile o winga lea tu lou watu alpai o Samoa e musu lesi Samoa e sau fili mai lesi i ngā lama no sila pia tu lou o lai eile tagata anga vaa i tonu a nuu male pia ngamre kāresia i ai noko a pei e le ano i ai ai ese le tāua e pa tāua ina o nei pine tau roa so se matata Samoa le mele te talo atu i malenganga pāloalo ma le loto maulalo pia ngare tete i fono ma le paia komiti pia mai a mai au whiwhiringa o i lewa o le ai whiwhiria ia ona salo pulele mai le ina le komiti o nei a wanoa e ono tuina atu i e olo o whaia ni ngaluenga le lei toni nuu whapea e kālesia ma e se fulu tolu pine olo o whapea o na iaile wha amoe le malo e sa ili ai nisi ono ngā waa i nei wha manianga ma tawina foi e ai nisi o pine tawaloa e wha e o mai lama i le taimi nei e le o iai lava se tasi wana ia mawaina talo o na whaavai le asauninga i le tausanga tasi le awhei vasalau i vasu tolu tabutero ki tiona o lau Samoa taulongolong. O le masina nei walo i ai le tofinga ta teifono o le suia Samoa i malo au whaatasi ni uloka le a fionga whatumanawa o polu tolu taktapa o le leilu teru alfa lapas potongo atu motu la ite lalolangi mo le isi lua tausanga o se atelenga le nei o le ripoti. O le masina le nei o Januari le au aloa i ai le tofinga fou o le teifono i le fono le whalapotongo atu motu la ite o le lalolangi e pe ona tofia i ai le suia Samoa i malo o whaatasi i New Yorka le a fionga ia whatumanawa o polu le tolu taktapa o le leilu teru mo le isi lua tausanga o lana paia inga. O le se e ai o le fionga ia whatumanawa i le foi tofinga o se whaia ea mawalunga i le waia i Samoa i le whalapotonga. Ai meise na alo i ai ma le tau ao ina atu o le tofinga tau te fono o le fono atu motu la iti o le Pasifika i le ampasa o le motu o Palau i malo o whaatasi e peo nei ai se sauninga whaapitoa sa whaatautaya. O le fionga le li ampasa ia whatumanawa sa avea foi masui o le au malanga a Samoa i le fono o le COP27 e peo na sa usui ai ai kupito i a Novemba o le tausanga o vai. Ma amata mata mai ai loa na ta pena penanga mo le tofinga tai fono e peo na se e ai le teminei. I se pepa wha matalanga e peo na tuina mai le pokalame whaitulangi le Pasifika
E tusa o vaenga tāua o le fono o le COP27 na whailo ai le sui le neo Samoa le te le o le ngā luenga e te tau na whaatino a o tūla iai le tofinga fōu le nei. Tāua fo e whatu manawa upolu o le pale mai i le tofinga taita i fono o le fono al whalapo tonga o te motu la iti o le lanolangi. O se avano whaaro mo le Pasifika e le ngata e tau avea e le tofinga whaataitai a o se i tu e to e tangatanga iai i tu sa le i avea iai se whaamamafa e mai se o i tu e te tau na ave iai se whaatatau ma se ngaluenga whaatino ma i tausanga walo. E momoli atu ai whaamanuianga i le pale mai o le sui o Samoa i lea fo i tofinga fou i le kana le li whano o lau Samoa taulongolongo. O se vaenga foile nei inisi o polokalame whaawau, ale so o manga mo e pōpua ngātia i tonu se tātou watunuu. O la mātou tātua tuawai e maluai o mātou whiangainga, o se tāsile o mautau ave sa talanoa ina ma whaasua iai, se tāsio au tū sa ave iai le whamamafonga ruenga whaatino, ale so o manga mo e pōpua ngātia inisi o awhiu anga filifilia, ma whalapasposonga ese sa awai i polokalame uma, e whaititi ai sa wanga whaasanga i tina matamaitai, mai lava i le tausanga o mawai, e pei na toi ase ai e to o manga nisi o ala tau whala potopotonga, ma au manga i le nei vai aso i le motu tele i savai, a o tau a mata ai ngā luenga masani o le nei tausanga. A o whanga solo ai le whaatino ina le polokalame le to o manga, e langolango ina ai ta mo whainga le malo, e tawhi e sea e sa wanga whaasanga i tina matamaitai, na mawa ele tale sapai e tau le lea mai au manga ma usalavo sa filifilia, mai le motu tele i salafai, whamonianga ma whautuanga sa tu ina atu le to o manga. I whaatino ina i le tausanga o mawai, ina ia iai se swinga, peita aio le to ia si aio nei vahenga uma, salangona i le nganga whaafitaina ua vaaya ni swinga matango fia inga luenga sa whaatino ina. O se tasi o lato polokalame u whaingoina i le sa wata malii, o se tasi fo i leo mata upu sa awai ia i le tele o awhiu anga i langolango ina, e tasi lavalo na aungaina ia whaititia sa wangai te tono a inga. O le sao tawo au manga ma au talavo i le apolo keti, o le whama ite leo ni ati ina i te tonu lava o lato o awhiu anga, e feso suane le mativa ma le tangu lima, hao seva noa tawo foi, e whaupenga ina ilo lato tautua tuawai il whalo matai a inga mawhiu anga. O le au talavo o le asofitu i sale la malu, au talavo siutu, whapea whiu anga o vaipua maa vau, sa sia ili nei mai aso, sa va aia ma le loto fia le tele o suinga ma le au ngao whamatu ina atu, o nisi o mea whainga luenga mo ati na ese au manga ma au talavo, i lalo le nei polokalame, ma matau ina ia le to o manga le au si aio wha moenga, mo le si iti o le tamau ainga, whaiti iti le mativa ma le tango lima, ai mai se le tafi ese o sauanga whaasanga iti na matamaitai. O le langona whaafetai ma le whanga iti o le hanganga, o na wamana ia le to o manga le tūpau au manga, whapea au talavo le nei polokalame tahua. Awa e moni lava le tele o polokalame ma whamonianga, e mafuli lava le taita inga matai. A pei tai o lea uanga e tonu lava le nei vaenga tahua le polokalame, i au manga ma au talavo, awa lava le sa ili fufo i tafi e sia sa wanga whaasanga iti na matamaitai. Tabtailo ki tiona, mo lau Samoa taulongolong. O le awhai sina tātou malolonga pupu o na tue taliu mai lea, o ngana wha Britannia. We're going to have some short commercial break, and we'll be back. Fiona afia Samoa ia wha mani masino no vema ia aperi lai tausanga taitasi. E lima vaenga o vai nai le malosi o wha. Vaenga mua. E ono lolo vai ano fuanga mo lalo. E ono ngawi iai la au whale angai ngai mea tito mani vaenga o whale. E ono mo tisi ai wae ele tise. Ma e whawhainga ta ona sa vali sa vili malosi. E tūlanga la matia no fuanga tūlata li sami mai ngalu malosi. Vaenga lua. E whaatele ina lolo vai ano fuanga mo lalo whaatisi ai mani malosi e sa vili mamtangi. E ono la matia ai se vaenga lau tele le atinuu. Vaenga tolu.
Mo lunga tūlanga la matia le malosi sa vili mo matangi ma e matua ia fia ai no fuanga mo lalo ono lo longa. E ono fea vea ai sa vili malosi le otota e ono afia ai le soi fuam leola. E ono fale angai na ai tawa lunga o fale ma fulfulin pa uwai la au. Vaenga faa, te tele lo longa no fuanga mo lalo, mo lunga tūlanga mtau tia o matangi sa vili malosi e ono fale angai na ai fale, mo tisia ele tise ma e matua i le sangwa le mu mo le fea i fafu. Vaenga lima, e matua i tū ngā le afianga mo le lautele. Mana tua, a tupu se matangi a wha, ia no fauta i taimi uma, ma ia maua perso ta inga mo le tala le tau mai le official va ai tau, mo le sila fia a wala ta inga mfa ai leilo. Pui pui le leilo u fale ma teo malu me teo tino e ono le lea i taimi o matangi malolosi. Sauni se ato mo me teo tino mo fa lablave fa fuasei, e au i lau a inga ono nofo i va inga malolosi o teo fale, ia mata i tu i au wala tu fai o la taane i fale. Tusa pe a e lua ua te atu le fa, no nofo pe i tutono il fale, te ia fa mautu mai le official vai e tau, ua saunga le mu. Good evening and welcome back to another edition of your TV2 News for tonight. Leading our bulletin, the Honors and Awards ceremony was hosted by the government's Honors and Awards Committee, announced some of the 60 years of independence special program for this year. Here's more on this report. The Honors and Awards ceremony was hosted by the government's Honors and Awards Committee to recognize and award Samoa citizens with meritorious achievements and outstanding service to the country and to the people in all sectors of economy. The preparation for the 13th Samoa Honors and Awards investiture that began in 1993 are now underway. The press conference was attended by the Chief Executive Officer of the Ministry of the Prime Minister and Cabinet, ang afili to Emmanuel Shem Leo, and Honorable Seyuli to Masiali Imoala. It was conducted on a biennial basis. The Honors and Awards ceremony hosted by the government to recognize and award Samoa citizens with meritorious achievements and outstanding service to the country and to the people in all sectors of the economy. There are 13 orders of merit prescribed under the Honors and Awards Act 1999 and the Honors and Awards Amendments Act 2018. These legislations outline the criteria for eligibility and selection of awardees. Since its inception in 1993, the governments have conferred awards to 99 Samoa citizens from different fields including government services, agriculture, fishing, tourism, professional service, handicrafts, community service, business and sports. A press conference was held today to raise public awareness of the selection criteria and requirements for the awardees. The Honors and Awards Committee had extended the due dates for applications form 2019 since the measles and COVID-19 ruined everything until last year. All nomination forms and relevant documents can be uplifted from the Ministry of the Prime Minister and Cabinet's main office. Dr. Kitsiono for your TV2 News. Samoa's permanent representative to the United Nations in New York, Fatumanava Upolu III Dr. Paolele Luteru, has officially commenced his 2-year championship this month for the Alliance of Small Island States. Here's more on this report. Samoa's permanent representative to the United Nations in New York, Fatumanava Upolu III Dr. Paolele Luteru, has officially commenced his new role as chair of the Alliance of Small Island States this month for the next 2 years, and he has also officially handed over the position of chairman of the Pacific Small Island States to the Palau's ambassador to the UN in a handover ceremony. Ambassador Fatumanava, who was part of the Samoa's government's delegation to COP27 in Egypt last November, had already begun preparations to take on the Alliance of Small Island States role this year 2023. In a press release that was issued by the Apia-based Secretariat of the Pacific Regional Environment Program on the sidelines of COP27 last November,
The Samoa diplomat acknowledged that there is a lot of work ahead with Samoa's taking on the Alliance of Small Island States chair. Ambassador Fatu Manava also stated that the Alliance of Small Island States chairmanship is an opportunity for the Pacific to take a leadership role in some areas that perhaps had not been given the focus it deserves in the past, wishing all the best to the Samoa's permanent representative to the United Nations chairmanship for these 2 years. Elkanaleli Fano for your TV2 News. Let's have a look at some of the ongoing program by the Samoa Victim Support Group in our community. The Samoa Victim Support Group revisited some of the different livelihood projects at Savaii as a result of the government assistance given to the selected entitlement and youth groups. It was the second part of their program this year. By monitoring of the Elesa Watamali project took place in Savaii this week, Samoa Victim Support managed to revisit the different livelihood projects developed as a result of the government assistance given to the selected Aumanga and youth groups by Samoa Victim Support. The visit reached Sadela Valu 7-day Adventure Group, CU2 Youth, the village councils of Waipua and Navao, the groups of entitlement from Waiawhai and Tanga, as well as to a civic college that took part in video messages to end violence. The selected entitlement and youths, who were part of a livelihood program run by the Samoa Victim Support Group, are starting to reap the financial and social rewards. The livelihood program that the Aumanga are part of it is supported by governments through the Samoa Victim Support to fund activities to eliminate violence against women and girls, targeting the men and youth boys group. The economic empowerment of entitlement and unemployed youths is a preventative approach to violence through poverty alleviation. As we all know that almost every month the Samoa Victim Support Group presented tools and equipment to different villages, communities, also youths and entitlement to enable them to carry out clean-up work around their village as well as the neighboring village for a small fee. It was a blessing to all communities that the Samoa Victim Support Group revisited because they noticed a lot of changes since the past few weeks. The entitlement were hard at work cleaning and earning themselves income from their livelihood activities. They were excited with the project and look forward to do more for themselves, especially it's really important to help their families. But more importantly, both communities now have a bank account to draw from, and the income reduces the financial distress that they would have experienced, while also enabling them to carry out their town tour or service to the village leaders. The Samoa Victim Support Group commended the entitlement and all the villages they visited for the success of the project in such a short time since the tools and equipment were handed over. For your TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight's special acknowledgements to the Samoa Water Authority for supporting your TV2 News. Until then, good night. Now let's have a lunga le na lau Samoa taulogologo le ne tula le fiafi momoli le ngangal whaatai I le pulenga o swavai mo langolangoina o lau Samoa taulogologo. Ai man bia whaasausau ngole nei a fiafi tō whaasuifu.